Okay. কি আবার কি time for rehearsal? Okay. So we were studying differentiation, and we have learned up to the double differentiation. Now let's look at an example of what we have learned. Okay. Okay, বসলাম, বসে পড়লাম। ঠিক আছে। Now let's see. For example, if I say like a curve has an equation y is equal to oh my god, where is the okay, now here it is. Okay, y is equal to 2x cube minus 3x square plus 5. Suppose this is the equation. Okay, now if I say like find our first question, the first question is find the coordinates, find the coordinates of the stationary point along with nature. Find the coordinates of the stationary point along with its nature. Okay, so first of all we have to find dy by dx, that means the y prime. So y prime is dy by dx, which will be equal to d by dx of 2x cube minus 3x square plus 5, and that will be equal to 6x square minus 6x. Okay, so this is y prime. Now let's find y double prime, that means the double differentiation, that means differentiation of the differentiation. So it will be like d by dx of dy by dx. That means this will be d by dx. And what was the expression for dy by dx? It is 6x square minus 6. So হ্যাঁ, কে কি বললো বলো? মাশরাফ। মাশরাফ, কে কাকে বকছে? Who is scolding whom? 12x minus 6. Okay. So we have got the expression for dy by dx, and we have got the expression for double differentiation. Okay. Now দেখো, এখন we already know that at stationary আরে Sir, that দুইটা at stationary point কি জন্য? হ্যাঁ, right, at stationary point we know that dy by dx, that is the gradient, this will be equal to 0. Okay, so that means 6x square minus 6x. So we can say that 6x square
minus 6x. This will be equal to 0. That means if we take 6x as common, then x minus 1 will be equal to 0. So what do we have? We have 6x is equal to 0, or x minus 1 is equal to 0. So values of x can be 0, or values of x can be 1. So we have stationary points at x equal to 0 and x is equal to 1. Now, at these stationary points, we have to find whether the values are maximum or minimum. Okay, now let's first use x equal to 0. And we have to put it inside, we have to put this value inside home, inside the double differentiation. Okay, just wait. স্যার স্যার আপনার তো শোনা যাচ্ছে না। ওকে স্যার স্যার বলছি ওয়েট করতে। Okay, so এখন দেখো, now we will put the value of double differentiation over here, sorry, the value of x. So first, at x is equal to 0, at x is equal to 0, dy by, sorry, the double differentiation, d square y by dx square is equal to 12x minus 6. Okay, instead of writing it in this way, we can write it in this format. Look, d square y by dx square at x is equal to 0 is equal to, ore Allah, মিউট করে দেন minus 6, 12x minus 6. So this is -6. minus 6. So it's a negative. So is it a happy face or a sad face? Tell me. Sad face. So maximum point, isn't it? So we will say that it is a sad face. Oh, sorry. It is a maximum point. না হয় ব্যাপার না। বয়স তো কম হলো না, রিভার্স 82 বছর বয়স হয়ে গেছে। রিভার্স 28 মাত্র। তোমার কাছে 28 মাত্র মনে হয়? হ্যাঁ বাংলাদেশের মানুষের এভারেজ লাইফ স্প্যান হচ্ছে এখন 60। আমি তো লাইফের অর্ধেক পার করি। ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট at x is equal to 0. এখন আরেকটা কোঅর্ডিনেটে কিন্তু তোমাকে আর স্টেশনারি পয়েন্টটা বের করার দরকার নেই, কারণ আমি তোমাকে একটা, লেট মি টেল ইউ সিম্পল লজিক, একটা পয়েন্টে যদি ম্যাক্সিমাম হয় তো আরেকটা পয়েন্টে মিনিমাম হবেই।
বা একটা পয়েন্টে যদি মিনিমাম হয় তাহলে আরেকটা পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম হবেই। এটা হবেই, এটা কোনো ভুল নেই। ইট ইজ অলওয়েজ দ্য কেস। তাহলে উই হ্যাভ গট টু ভ্যালুজ অফ এক্স, একটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0, একটা হচ্ছে এক্স ইজ ইকুয়াল টু 1। তার এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0, 0তে ইটস এ ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট, তার এক্স ইকুয়ালস টু 1 এ কি হবে? মিনিমাম পয়েন্ট। ইটস আ মিনিমাম পয়েন্ট। মিনিমাম পয়েন্ট। হ্যাঁ, এটা আমাকে আর বের করতে হবে, এটা এমনি হবে। ঠিক আছে কিনা? হুম। বাহ, এটা মনে হচ্ছে যে চোখ মারতেছে, বুঝছো? হ্যাঁ, এরকম মনে হচ্ছে আমার কাছে। আর এটা মনে হচ্ছে পাইরেট, এক চোখ অন্ধ। আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু নাক চোখের ওখানে উঠে গেছে। হ্যাঁ, সমস্যা নেই, নাকটাকে আমরা নামাই দেই। এই যে স্যাড ফেসে চোখ মারতেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যাড ফেসে, ওতে স্যাড ফেসে চোখ মারছে, এটাতে হ্যাপি ফেসে চোখ মারছে। হুম, হুম, মনে হয় কারিনা কাপুরকে দেখছে রাস্তায়। আচ্ছা, হতেও আর ও পারে। মনে হয় দেখেছে পরিমণিকে, শিওর নামে। আচ্ছা, যাকে ব্যাপার না, ঠিক আছে। স্যার ড্র তো আপনি করছেন, তো জানারও তো আপনার কথা। না, আমি তো ড্র করেছি, মানে হয়ে গেছে ড্রটা। এখন এটা আসলে কবে কোথায় কি হয়েছে তা তো আমি আর বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, ওকে, তাহলে এটা, তাহলে এর ব্যাপারটা বুঝতে পারো, সেগুলো ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। আচ্ছা, ওকে, ঠিক আছে। এবার এবার তুমি আসো, আমরা যেটা বলছিলাম। থ্যাংক ইউ। এবার তুমি আসো, আমরা যেটা বলছিলাম স্যার সেটা হচ্ছে, খালি ওই হ্যাঁ ফেসের বলো। ছবি পাঠাইছি। ওই তো স্যার ওই ফেসের ছবি পাঠাইছি খালি। এইটা, ও ড্যাম। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তা এটা আমার আজকে ইনস্টাগ্রামের ছবি হয়ে যাবে তাহলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখো, তাহলে ইউজিং দ্য differentiation technique we can find the gradient of tangent, and then we can find the coordinates of maximum and minimum point, the turning point. Now what we are going to do is that we have to find the gradient, nah, the equation of tangent, equation of tangent. That means, ধরো, this is a curve, this is a curve, and at this point, you are at this point you are drawing a tangent like this. You are drawing a tangent like this. Now you have to find the mathematical equation of this tangent. Okay, tell me the equation for a straight line. y mx plus minus c y1 নাকি? হ্যাঁ, y equals to mx plus c is the simplest form, but we have another form which is y minus y1 equal to x minus x1 equal to equals x1. to gradient into x minus x1. জি স্যার। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এই ইকুয়েশনটা কিন্তু মনে রাখাটা সহজ। লেট মি টেল ইউ হাউ। ওকে, y minus y1 divided by x minus x1. Okay, so we can say that this is the change in y, isn't it? Yes sir. জি স্যার, বলাই And we যায়। can say this is the change in X. x. x So change in y means dy, and change in x means dx. So we can say that y minus y1 is equal to dy by dx, that is the gradient into x minus x1. By the way, this equation can be used, for any straight line whose shortened version is this equation. Just shortened version. Okay, now let's learn about normal. What is a normal? Okay, normal
is a perpendicular line. Just uh, listen to it carefully. First of all, normal is a perpendicular line, that means 90-degree line. And now where it is, on which it is 90 degree, it is 90 degree on a tangent. There. It is জি, sir. exactly, it is 90 degree on a tangent at a point. A tangent at a point. একটা পয়েন্টে ট্যানজেন্টের উপরে যদি কোনো 90 ডিগ্রি লাইন ড্র করা হয়, সেটাকে আমরা কি বলছি বলতো? নরমাল। সেই পয়েন্টটাকে আমরা বলছি নরমাল, মানে সেই লাইনটাকে আমরা বলছি নরমাল। লাইক লেট মি গিভ অ্যান এক্সাম্পল। ও নো, ও নো, oh yes, okay, so let me give an example over here. আমার হচ্ছে আমি অনেক লেফটে চলে যাচ্ছি বারবার, ঘন ঘন রাইটের দিকে যাই, মানে সরি অনেক রাইটের দিকে চলে যাচ্ছি, লেফটের দিকে যাই। আমরা এত জুম করে দেখি। এটা তো জুম করলে একদম আমার হাওয়া হয়ে যাবে, আর কি জুম আউট করলে, এটা ব্যাপার না। হ্যাঁ, মাইক্রোস্কোপে পড়তে হবে মনে হয়। হ্যাঁ, আবার মনে করো জুম আউট, জুম ইন করলে একদম কার্ভ লাইনটাকেও স্ট্রেট লাইন মনে হবে। হুম। আচ্ছা, এরা আনলিমিটেড টাইপের, বিরাট খেলা। ওকে, সো নাও দেখো, এখন নাও ইফ আই ড্র perpendicular on this very point, আমরা যদি এই পয়েন্টেই, মানে যে পয়েন্টে আমরা ট্যানজেন্ট ড্র করেছি, the point on which we have drawn a tangent, on that same point if we draw another perpendicular line on the tangent on the same point, মনে রাখবেন on the same point, তাহলে সেই লাইনটাকে আমরা বলছি নরমাল। নরমাল, and this line is the tangent. Remember, tangent and normal, they're drawn on the same point. They're drawn on the same point. Okay, so tangent and normal, they're drawn on the same points. Okay, okay. Now look, normal is also a straight line, isn't it? Normal is also a straight line. So what can be the equation of the normal? It can also be y minus y1 is equal to gradient into x minus x1. This can also be the equation for the normal, because normal is also a straight line, মানে straight line, হ্যাঁ, straight line. But what about the gradient of the normal? এই গ্রেডিয়েন্টটাকে আমরা কিভাবে করে, মানে কি করব, আমরা কি এর নিয়ে নাচবো এমন করে? অবশ্যই না। We have to find the gradient. এটাকে তো বের করতে হবে। We have to find the gradient. The gradient of normal can be easily found from the gradient of the tangent. Tangent gradient থেকে you can find the gradient of the normal. It's quite easy. How? The formula is that gradient of tangent multiplied gradient of normal is equal to -1. So this is the formula that relates gradient of tangent and gradient of normal. Not only gradient of tangent and normal, it is the formula which relates any two perpendicular lines. যে কোনো দুটো perpendicular লাইনে আমরা ওদের গ্রেডিয়েন্টের জন্য we can apply this formula to find one gradient from another gradient. Gradient of tangent into gradient of normal equals to -1. এই হচ্ছে কাহিনী এখানে। Okay, now let's see. So what can we do? Now let's look at an example. Let me save it first. So এটাই আমরা বের করি, ধরো এই ইকুয়েশনটা আমরা, let's use this equation. 2x square
2x cube minus 3x square plus 5. Y is equal to 2x cube minus 3x square plus 5. Now dy by dx is equal to 6x square minus 6x. Now the question is find the equation of tangent and normal. Tangent and normal at x is equal to x is equal to 1 x is equal to 2. X equals to 2 te you have to find the equation of tangent and normal. Okay, so x equal to 2, but you need the whole coordinate of the point, but you have only x. So put the value of x into this equation to find the value of y. Okay, so let's begin. এই মুন্নি করো নাকি? করোনা। এই পালা পালা। আচ্ছা। Now y, the value of y at x is equal to 2 will be equal to 2 into 2 cube, 2 cube minus 3 into 2 square plus 5. হ্যাঁ, তাহলে it's 16 plus 5, 21 minus 12, 9. নাকি না? নাকি হ্যাঁ? নাকি Good, হ্যাঁ। good. Okay. স্যার দেখছো আমার খাদিজা? যেতে হুম। হতে পারে। আর একটু পরে এই তো আমাদের ক্লাস, এই ম্যাথটা হলে আমাদের ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে। ব্যাপার স্যার না। কি 45 থেকে ওকে, নো প্রবলেম। 8 minus 12 plus 5 করলে 9 আসে কি করে? 8 না তো, এটা তো 16। Sorry, আহা, আমি তো বুঝলাম না যে মেয়েটা কি কানে কম শুনেছে না চোখে বেশি দেখেছে। আচ্ছা, নাও dy by dx at x is equal to 2 is equal to, তাহলে 6 into 2 square minus 6 into 2, 6 into 2 square minus 6 into 2 কি হবে এটা? এটা হবে 4 24, 24 থেকে 12 গেলে 12, 12। এটাই হচ্ছে gradient of tangent. From dy by dx, whatever you will get is the gradient of tangent. Now find the gradient of normal. Gradient of normal. We know gradient of normal into gradient of tangent is equal to -1. So gradient of normal will be equal to -1 by gradient of tangent. That means -1 divided by 12. So now we have the coordinate values of x and y. We have the gradient of tangent and we have the gradient of normal. Now use the equations to find what was expected. First, the equation of tangent. Equation of tangent. Tangent. So y minus y1, that is the value of y, you know, is equals to gradient of tangent, that is the 12, into x minus x1. Now evaluate this equation to find an appropriate one. Or if you keep this as the answer, that will also be correct. Now equation of normal. Normal.
So again, y minus y1 equals to gradient into x minus x1. Best, you can keep this as the answer, no problem. এই আর কি। তো ডিফারেন্সিয়েশনের এইগুলো হচ্ছে গ্রাফের অ্যাপ্লিকেশন। আচ্ছা, নেক্সট দিন আমরা করব হচ্ছে কি রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশনস অফ ডিফারেন্সিয়েশন। তো ঠিক আছে, আমি আজকে কোনো হোমওয়ার্ক দিচ্ছি না, তোমরা এগুলোই বাসায় প্র্যাকটিস করো। মানে এগুলো দেখো, আমি স্ক্রিনশট আমি গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, এগুলো জাস্ট দেখো। আমরা হোল ডিফারেন্সিয়েশন শেষ হলে তারপর আমি একবারে একটা ও লেভেল ওয়ার্কশিট দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে। So that's all for today. Thank you everyone. আল্লাহ Goodbye. হাফেজ স্যার। Allah আল্লাহ Hafiz. হাফেজ স্যার। Assalamu alaikum.